هنحكي عن السكند بارت اوف الميل reproductive system. نحكي عن الابنورمال spermatogenesis and male fertility. The seminiferous tubules epithelium can be destroyed by a number of diseases. منها bilateral orchitis of the testis resulting from MUBS causes sterility. إذا أي orchitis بتحصل بأي سبب ممكن تؤدي إلى sterility. أيضا excessive temperature of the testis هذا السبب الثاني. Effect of temperature on spermatogenesis. Increasing the temperature of the testis can prevent spermatogenesis by causing degeneration of most cells of the seminiferous tubules بالإضافة إلى السبرماتوجونيا. أيضا من الأسباب ممكن تؤدي إلى الميل infertility اللي هو cryptorchidism. Cryptorchidism means failure of a testis to descend from the abdomen into the scrotum. عادة تحصل في الليت fetal life تحت تأثير التستوستيرون. التستوستيرون secretion by the fetal testis. Testosterone, the normal stimulus that causes the testis to descend into the scrotum from the abdomen. فلذلك إذا صار في عندنا defect في البرودكشن ريت للتستوستيرون راح يؤدي إلى عدم نزول للتستس إلى الأبدومن للسكروتم. Effect of sperm count on fertility. خلال ejaculation خلال intercourse تقريبا في كل ejaculation بيكون عندنا تقريبا حدود 3.5 مليلتر من السيمن، ونسبة الكونسنتريشن للسبيرم بتكون بحدود 120 مليون سبيرم بير اللي هو 1 مل من السيمن. لأن كل ما قل النمبر اوف سبيرم عن 120 إلى 100 في كل مل أو 60 بتقل عندنا الفيرتيليتي ريت. بالتالي ممكن إذا وصل ل 20 مليون في كل مل ممكن يكون الشخص infertile. Effect of sperm morphology and motility on fertility. وهذا هنا إذا كل ما بزيد نسبة الابنورمال فورمز للسبيرم أو ضعف الموتيليتي هذا بيؤدي إلى نقص في الفيرتيليتي ريت. الميل سكشوال اكت في عندنا مجموعة من stages of the male sexual act. stage number 1 البينايل erection ويعتمد تكون under control the parasympathetic nervous system. second stage اللي هي lubrication أيضا بتكون under control parasympathetic nervous system. والthird stage emission and ejaculation بتكون under control sympathetic nervous system. Testosterone and the other male sex hormones. ال 6 hormone أو الميل 6 hormones اللي هم include testosterone إضافة إلى الديهيدروتستوستيرون والأندروستينيديون. Testosterone is formed by the interstitial cells of Leydig الموجودين في التستس، وهاي الماس اوف سيلز عادة بتشكل 20% من الادلت تستس. الفانكشن اوف تستوستيرون. function of testosterone during fetal life. Testosterone secreted first by the genital ridge and later by the fetal testis is responsible for the formation of penis إضافة إلى scrotum والprostatic gland إضافة إلى seminal vesicles. Effect of testosterone to cause descent of the testis. The testis usually descend into the scrotum during the last 2 إلى 3 months of gestation. When the testis begins secreting reasonable quantities of testosterone. لذلك إذا بصير في عندنا نقص في البرودكشن ريت من الفيتال تستس هذا بيؤدي إلى عدم نزول التستس إلى السكروتم. Effect of testosterone on development of adult primary and secondary sexual characteristics. After puberty
the increasing amount of testosterone secretion cause the penis بالإضافة إلى scrotum and testes to enlarge about 8-fold before the age of 20. In addition, testosterone causes the secondary sexual characteristics of the male to develop, beginning at puberty and ending at maturity. Effect of testosterone on the distribution of body hair. أيضا testosterone مسؤول عن اللي هي distribution للbody hair. Testosterone then causes the growth of hair over the pubis and under the arms, on the face, and in other regions of the body. Baldness with testosterone decreases the growth of hair on the top of the head. Baldness بنتج إما بسبب two factors. Factor الأول genetic background for the development of baldness, and second, superimposed on this genetic background large quantities of androgenic hormones. Testosterone effect أيضا effect of testosterone on the voice. Testosterone secreted by the testes or injected into the body causes hypertrophy of the laryngeal mucosa and enlargement of the larynx. Testosterone increases thickness of the skin and can contribute to the development of acne. Testosterone increases protein formation and muscle development. One of the most important male characteristics is development of increasing muscular after puberty. Testosterone أيضا increases bone matrix and causes calcium retention. Testosterone أيضا increases البيزا-metabolic rate. testosterone أيضا بزيد من الكونسنتريشن للريد blood cells. زي ما بنعرف إنه number of RBCs في الميلز بزيد في 0.5 مليون عن الفيميل بسبب زيادة اللي هو وجود السكس هرمون وزيادة الميتابوليك ريت عند الميلز، وجود البيج ماسلز طبعا. الافكت اوف تستوستيرون على الالكترولايتس والووتر ريتنشن. التستوستيرون عباره عن ستيرويد، كل الستيرويد هرمونز بيزيدوا من الري ابزوربشن للصوديوم في الديستال توبيولز، وبالتالي بيزيد من الريتنشن، وهذا بيؤدي الى زياده في الريتنشن للفلويد، بالتالي بيزيد من البلاد فوليوم والكاردياك اوتبوت والبلاد بريشر اذا كان بكونسنتريشن عالي. Control of male sexual functions by hormones from the hypothalamus and the anterior pituitary gland. A major share of the control of sexual functions in both male and female begins with the secretion of gonadotropin-releasing hormone by the hypothalamus. This hormone in turn stimulates the anterior pituitary gland to secrete two other hormones called gonadotropic hormones اللي هم luteinizing hormone إضافة إلى follicle stimulating hormone. Growth hormone, gonadotropin releasing hormone and its effects in increasing the secretion of LH and FSH. إذا كل ما بيزيد عندنا الجونادوتروبين من منطقة الهايبوثالاموس بيؤدي إلى زيادة في البرودكشن ريت لل LH وال FSH من الانتيريور بيتويتري جلاند. Inhibition of anterior pituitary secretion of LH and FSH by negative feedback control of testosterone secretion. كل ما بيزيد عندنا البرودكشن ريت للتستوستيرون هذا بيعمل نيجاتيف فيدباك على الانتيريور بيتويتري، بالتالي بيقلل من البرودكشن لل FSH وال LH. Regulation of spermatogenesis by FSH and testosterone. نقص أو زيادة FSH بالإضافة للتستوستيرون هتؤدي إلى نقص أو زيادة في
البرودكشن ريت للسبرماتوجينيسيس او العمليه فورميشن للسبيرم. Negative feedback control of seminiferous tubules, activity role of the hormone inhibin. When the seminiferous tubules fail to produce sperm, secretion of FSH by the anterior pituitary gland increases بشكل واضح. Conversely, when spermatogenesis proceeds too rapidly, pituitary secretion of FSH diminishes. The cause of this negative feedback effect on the anterior pituitary is believed to be secretion by hormone inhibin by the Sertoli cells. Psychic factors that affect gonadotropin secretion and sexual activity. Many psychic factors feeding especially from the limbic system of the brain into the hypothalamus can affect the rate of secretion of gonadotropin hormone by the hypothalamus, and therefore can also affect most of other aspects of sexual and reproductive functions in both male and female. Human chorionic gonadotropin secreted by the placenta during pregnancy stimulates testosterone secretion by the fetal testis. نكون هيك خلصنا الجزء الثاني. نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن الفيميل reproductive system. يعطيكم العافية ويشوفكم على خير إن شاء الله.